Metaphysical poet. For God's sake, hold your tongue and let me laugh. This is quoted by John Donne. এটা ক্যানোনাইজেশন থেকে নেওয়া হয়েছে। Who of the following is a metaphysical poet? হেনরি ভন, অ্যান্ড্রু মার্ভেল, আব্রাহাম কাউলি সবাই মেটাফিজিক্যাল পোয়েট। মেটাফিজিক্যাল পোয়েট হলো জন ডান, হেনরি ভন, অ্যান্ড্রু মার্ভেল, জন ক্লিভল্যান্ড, আব্রাহাম কাউলি, জর্জ হারবার্ট and Richard Cashier. The Good Morrow is a poem. Who wrote the poem The Sun Rising? John Donne. Who wrote the poem The Canonization? John Donne. The Good Morrow is written by John Donne. For God's sake, hold your tongue and let me laugh. John Donne. Who is not a metaphysical poet? সবাই এখানে মেটাফিজিক্যাল পোয়েট জন ডন, হেনরি ভন, অ্যান্ড্রু মার্ভেল। দ্য ক্যানোনাইজেশন হলো একটা পোয়েম। Which poet among the following recognized as prominent metaphysical poet? John Donne. The Sun Rising, a poem by John Donne. Andrew Marvell was a metaphysical poet. Who of the following poets is known as leading metaphysical poet? John Donne. Anniversaries is a poem written by John Donne. Anniversaries, John Donne. Anniversaries, John Donne. It's a long poem. Who is the author of the poem The Canonization? John Donne. The Canonization is a poem. The author of poem Easter Wings is written by George Herbert. The author of the poem Easter Wings, George Herbert. Easter Wings, George Herbert. Easter Wings, George Herbert. Of the following, John Dryden. Who is not a metaphysical poet? Of the following, who is not a metaphysical poet? John Dryden. John Donne, Henry Vaughan, Andrew Marvell are the metaphysical poet. John Dryden is not a metaphysical poet. তিনি নিউ ক্লাসিক্যাল যুগের কবি, তিনি মেটাফিজিক্যাল কবিদের সমালোচনাও করেছিলেন। Who penned the poem The Good Morrow? John Donne. The Good Morrow, John Donne. The Good Morrow, John Donne. The Good Morrow, John Donne. For God's sake, hold your tongue and let me laugh. John Donne. John Donne. John Donne. For God's sake, hold your tongue and let me laugh. John Donne. Who of the following authors is a metaphysical poet? John Donne, Henry Vaughan, Andrew Marvell. For God's sake, hold your tongue and let me laugh. John Donne. Who is known as the most famous satirist in English literature? Jonathan Swift. Who wrote the poem The Good Morrow? John Donne. For God's sake, hold your tongue and let me laugh. Who quoted it? John Donne. To His Coy Mistress is a famous poem by Andrew Marvell. To His Coy Mistress is a poem by Andrew Marvell. To His Coy Mistress by Andrew Marvell. It's a poem. For God's sake, hold your tongue and let me laugh. Who is the poet of the poem The Canonization? John Donne. Who is known as the poet of love? John Donne. Which of the following is a famous love poem by John Donne? The Flea. John Donne, The Flea. John Donne, The Flea. John Donne, The Flea. John Donne, The Flea. The famous poem The Canonization is written by John Donne. The Sun Rising is a poem, John Donne.
Who wrote the poem To His Coy Mistress, Andrew Marvell, To His Coy Mistress, Andrew Marvell, To His Coy Mistress, Andrew Marvell. For God's sake, hold your tongue and let me love, John Donne. A valediction, forbidding morning, morning. It's written by John Donne. A valediction, forbidden morning, John Donne. A valediction, forbidding morning, morning, John Donne. A valediction, forbidding morning, John Donne. Who of the following author is not metaphysical poet? এখানে সবাই metaphysical poet: হেনরি ভন, জন ক্লিভল্যান্ড, জর্জ হারবার্ট. Who is the author of the Leviathan? Thomas Hobbes, Leviathan. Thomas Hobbes, Leviathan. Thomas Hobbes, Leviathan. What poetic form does Sir Philip Sidney use for majority of the poem in Astrophel and Stella? Sonnet. Astrophel and Stella হলো সনেট, এটা লিখছে হলো স্যার ফিলিপ সিডনি. স্যার ফিলিপ সিডনির Astrophel and Stella, Astrophel and Stella, Sir Philip Sidney's Astrophel and Stella. It's a sonnet. Which of the following poets is not considered a part of the metaphysical poet group? Ben Jonson, Henry Vaughan, Richard Cratchit, Abraham Cowley. They are metaphysical poet. Ben Jonson is not metaphysical poet. Which poet penned the poem The Good Morrow? John Donne, The Good Morrow. John Donne, The Good Morrow. Which of the following poet wrote the famous poem To His Coy Mistress? Andrew Marvell, To His Coy Mistress. Andrew Marvell, To His Coy Mistress. The Good Morrow, John Donne. 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 Who of the following is not metaphysical poet? Amon Waller is not metaphysical poet. Amon Waller is not metaphysical poet. Which poet wrote the line For God's sake, hold your tongue and let me love? John Donne. John Donne. John Donne from Canonization. Which of the following poet was not part of the metaphysical poets group? John Webster. John Webster is not metaphysical poet. John Webster একজন জ্যাকোবিয়ান এজের. Anniversaries is a poem written by John Donne. Anniversaries by John Donne. Anniversaries by John Donne. Anniversaries by John Donne. The line For God's sake, hold your tongue and let me love is from Canonization. The Canonization. Who wrote To His Coy Mistress? Andrew Marvell. To His Coy Mistress, Andrew Marvell. The quota For God's sake, hold your tongue and let me love? John Donne. I am two fools, I know, for loving and for saying so in winning poetry. I am two fools, I know, for loving and for saying so in winning poetry. It's written by John Donne. এই লাইনটা দ্য ট্রিপল ফুলস থেকে নেওয়া. এই লাইনটা দ্য ট্রিপল ফুলস থেকে নেওয়া. For loving and for saying so in whining poetry. It's by John Donne and it's from The Triple Fool. Identify a metaphysical poet from following. George Herbert. Who wrote the poem Anniversaries? John Donne. Who wrote the poem Anniversaries? John Donne. Anniversaries, John Donne. The Good Morrow, 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 John Donne. The Spanish Tragedy, Thomas Kidd. The Spanish Tragedy written by Thomas Kidd. The Spanish Tragedy written by Thomas Kidd. Thomas Kidd. The Spanish Tragedy, Thomas Kidd. For love, all love of others sides control and makes a little room and everywhere. These are written by John Donne. এই লাইনটা দ্য গুড মোরো থেকে নেওয়া. দ্য গুড মোরো থেকে নেওয়া. লাইনটা হলো ফর লাভ all love of others sides control and make little room and everywhere. It's written by John Donne. John Donne. The Good Morrow থেকে নেওয়া.
Who of the following authors is not metaphysical poet? Robert Herrick, metaphysical poet নয়. Who of the following authors was metaphysical poet? Everyone is metaphysical poet. John Donne, Abraham Cowley, George Herbert. For God's sake, hold your tongue and let me laugh is a famous quoted by John Donne. To his coy mistress, it's written by metaphysical poet. To his coy mistress is written by metaphysical poet. এটা লেখছেন অ্যান্ড্রু মার্ভেল. টু হিজ কয় মিস্ট্রেস অ্যান্ড্রু মার্ভেল একজন মেটাফিজিক্যাল পোয়েট. আলস হো ইনজুর্ড বাই মাই লাভ, ইটস রিটেন বাই জন ডন. আলস হো ইনজুর্ড বাই মাই লাভ, হোয়াট মার্চেন্ট শিপ হ্যাভ মাই সাইডস ড্রাউন, হো সেজ মাই টিয়ার্স হ্যাভ ওভারফ্লোড হিজ গ্রাউন্ড, when did my colds a forward spring remove is quoted by John Donne. Alls who injured by my love, what merchant ship have sides drowned, who says my tears have overflowed his ground, when did my colds a forward spring remove is quoted by John Donne. Who wrote the poem The Canonization? John Donne. The Canonization, John Donne. Who is the writer of the poetry Holy Sonnet? John Donne. Holy Sonnet, John Donne. Holy Sonnet, John Donne. Holy Sonnet, John Donne. Who wrote the poem A Valediction Forbidding Mowing? John Donne. A Valediction Forbidding Mowing. John Donne. John Donne's Anniversaries is a poem. Anniversaries by John Donne is a poem. Who wrote the poem The Good Morrow? John Donne. The Good Morrow, John Donne. The Good Morrow, John Donne. The Sun Rising, John Donne. The Sun Rising, John Donne. The Sun Rising, John Donne. Thomas Crewe is a not metaphysical poet. Thomas Crewe, it's not metaphysical poet. Andrew Marvell is a metaphysical poet. Andrew Marvell is a metaphysical poet. Andrew Marvell was a metaphysical poet. Who is the author of the poem Easter Wings? George Herbert, Easter Wings. George Herbert, Easter Wings. George Herbert, Easter Wings. George Herbert, Easter Wings. The Canonization is a poem. The Canonization is a poem. Busy old fool, unruly son, why dost thou thus, though windows and though curtains fall on us? This line is by John Donne. What is the line? Busy old fool, unruly son, why does thou thus, though windows and though curtains fall on us? John Donne. Which poem starts with the famous line, for God's sake hold your tongue and let me laugh? The Canonization. Who is the following is not a metaphysical poet? John Webster, metaphysical poet নয়. Which of the following literary creation is composed by a metaphysical poet? The Sun Rising. The Sun Rising লেখছেন জন ডন, তিনি একজন metaphysical poet ছিলেন. The Sun Rising, জন ডন, তিনি একজন metaphysical poet ছিলেন. Donne's The Good Morrow is a poem. John's The Good Morrow is a poem. John Donne is known for the father of metaphysical poetry. John Donne, the father of metaphysical poetry. John Donne, the father of metaphysical poetry. The Sun Rising is a poem written by John Donne. The Sun Rising is a poem written by John Donne. Who of the following is not metaphysical poet? Thomas Nashe, metaphysical poet নয়. Thomas Nashe, metaphysical poet নয়, তিনি একজন ইউনিভার্সিটি উইট. Who of the following author is not metaphysical poet? Venerable Bede, metaphysical poet নয়. Venerable Bede, metaphysical poet নয়, তিনি অ্যাংলো সেক্সন পিরিয়ডের লেখক. Venerable Bede, metaphysical poet নয়. To His Coy Mistress is a famous poem. To His Coy Mistress is a famous poem. It's written by Andrew Marvell. To His Coy Mistress is a famous poem. Who of the following is not metaphysical poet? Richard Lovelace is not metaphysical poet. Richard Lovelace is not
মেটাফিজিক্যাল পোয়েট। রিচার্ড লাভলেস হলো একমাত্র ক্যাভিলিয়ার পোয়েট, বাকি তিনজন হলো মেটাফিজিক্যাল পোয়েট। রিচার্ড লাভলেস একজন ক্যাভিলিয়ার পোয়েট, হি ইজ নট মেটাফিজিক্যাল পোয়েট। হুইচ কাইন্ড অফ লিটারি ওয়ার্ক? দ্য সানরাইজিং। দ্য সানরাইজিং হলো একটা পোয়েম, এটা জন ডন লিখছে। দ্য সানরাইজিং জন ডন, এটা একটা পোয়েট। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ মেটাফিজিক্যাল পোয়েট? থমাস হব মেটাফিজিক্যাল পোয়েট নয়। থমাস পোয়েট মেটাফিজিক্যাল পোয়েট নয়, তিনি কমনওয়েলথ পিরিয়ডের একজন অথর। ডেথ বি নট প্রাউড is a famous sonnet written by which of the following metaphysical poets? জন ডন লিখছে ডেথ বি নট ফাউন্ড। ডেথ বি নট ফাউন্ড এটা হলো একটা ফেমাস সনেট বাই জন ডন। Who is considered the founder of metaphysical poetry? John Donne, the founder of metaphysical poetry. Which kind of literary creation to his co-mistress? Poem. It's written to his co-mistress অ্যান্ড্রু মার্ভেল লিখছে, এটা একটা বিখ্যাত পোয়েম। Who of the following is not metaphysical poet? স্যার জন সাকিং is not metaphysical poet, তিনি একজন ক্যাভিলিয়ার পোয়েট। স্যার জন সাকলিং। Sir John Suckling is a Cavalier poet, he is not metaphysical poet. Who of the following is not metaphysical poet? Robert Herrick is not metaphysical poet. তিনি একজন Cavalier poet. Robert Herrick Cavalier poet, he is not a metaphysical poet. Who of the following is not metaphysical poet among them? Sir Thomas Malory is not metaphysical poet. তিনি মিডল ইংলিশ পিরিয়ডের লেখক। স্যার থমাস মেলোরি মিডল ইংলিশ পিরিয়ডের লেখক, তিনি মেটাফিজিক্যাল পোয়েট নন। হু অফ দ্য ফলোইং ইজ নট ক্যাভিলিয়ার পোয়েট? আব্রাহাম কাউলি একজন হলো মেটাফিজিক্যাল পোয়েট, তিনি ক্যাভিলিয়ার পোয়েট নন। রিচার্ড লাভলেস, থমাস ক্যারিও, স্যার জন সাকলিন, তিনজনই ক্যাভিলিয়ার পোয়েট। আব্রাহাম কাউলি মেটাফিজিক্যাল পোয়েট, উনি ক্যাভিলিয়ার পোয়েট নন। হুইচ অফ দ্য ফলোইং পোয়েমস ইজ রিটেন বাই মেটাফিজিক্যাল পোয়েট? দ্য গুড মোরো। দ্য গুড মোরো ইজ রিটেন বাই জন ডন, তিনি একজন মেটাফিজিক্যাল পোয়েট। দ্য ড্রিম poem The Dream is written by John Donne. Poem The Dream written by John Donne. Find the odd one out. The Good Morrow, The Sun Rising, The Canonization. এই তিনটাই হলো লিখছে জন ডন। দ্য সান অলসো রাইজ, এটা হলো প্রথম সার্থক বা গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস। এটার অপর নাম হলো ফিয়েস্টা। কিন্তু এটা জন ডনের না। দ্য গুড মোরো, দ্য সান রাইজিং, দ্য ক্যানোনাইজেশন, এই দিনটা জন ডনের। দ্য সান অলসো রাইজেস, এটা জন ডনের না, তাই এটা এখানে অড ওয়ান। হু অফ দ্য ফলোইং অথর্স ইজ নট মেটাফিজিক্যাল পোয়েট? এডমুন্ড স্পেন্সার মেটাফিজিক্যাল পোয়েট নন। হু অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এ মেটাফিজিক্যাল পোয়েট? জর্জ পিলি মেটাফিজিক্যাল পোয়েট নন, তিনি একজন ইউনিভার্সিটি। Who composed the famous poem Anniversaries? Anniversaries by John Donne. Anniversaries by John Donne. Anniversaries by John Donne. The poem To His Co-Mistress is written by Andrew Marvell. For God's Sake Hold Your Tongue, Let Me Laugh occurs in a novel by Rabindranath Tagore. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটা লাইন আছে, দোহাই তোমাদের একটু চুপ করো, ভালোবাসি দে আমারে অবসর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষের কবিতার উপন্যাসে অমিত লাবণ্যকে উক্ত করে দুইটা লাইন শোনায়। উনি জন ডনের দ্য ক্যানোনাইজেশন কবিতার এই লাইন থেকে ফর গডস সেক হোল্ড ইউর টাং লেট মি লাভ এই লাইনটা নিয়েছেন। Which of the following is a major theme in John Donne's poetry? Metaphysical exploration. Who of the following is not a Cavalier poet? Henry Vaughan. Henry Vaughan Cavalier poet non. Henry Vaughan Cavalier poet non, তিনি একজন metaphysical poet. Identify the individuals of does not belong to category of metaphysical poet. Thomas Nashe metaphysical poet non, তিনি একজন universityবিদ। For God's Sake Hold Your Tongue and Let Me Laugh is a famous quotation from the poem The Canonization.
হো অ্যামং দ্য বিলো ইজ নট মেটাফিজিক্যাল পোয়েট? থমাস লট মেটাফিজিক্যাল পোয়েট নন, তিনি একজন ইউনিভার্সিটি উইট। ফর গডস সেক হোল্ড ইউর টাং অ্যান্ড লেট মি লাভ ইজ এ কোটেশন বাই জন ডন ফ্রম ক্যানোনাইজেশন। Who of the following is not Cavalier poet? Andrew Marvell, Cavalier poet none. Andrew Marvell, Cavalier poet none. Which of the following poems is written by a Cavalier poet? To his mistress, written by Andrew Marvell, তিনি একজন metaphysical poet. Rabindranath Tagore was highly influenced by who of the following poet literary work? John Donne. জন ডনের উপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক ইনফ্লুয়েন্স ছিল। ফর গডস সেক হোল্ড ইউর টাং লেট মি লাভ ফ্রম ক্যানোনাইজেশন, ওখান থেকে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শেষের কবিতা উপন্যাসে এই লাইনটা দেয়। হো কম্পোজ দ্য ফেমাস পোয়েম দ্য শেফার্ড ক্যালেন্ডার? এডমুন্ড স্পেন্সার লিখে দ্য শেফার্ড ক্যালেন্ডার। অ্যান্ড্রু মার্ভেল টু হিজ মিস্ট্রেস ইজ এ পোয়েম। The famous literary creation, The Canonization, is a poem. Andrew Marvell belongs to which particular literary period of Renaissance period? Commonwealth period. Andrew Marvell from Commonwealth period. Which of the following is not a member of University with? Henry Vaughan. Henry Vaughan, University with না। Henry Vaughan, University with না। ইনি একজন ম্যাথাফিজিক্যাল পোয়েট। হেনরি ভন একজন ম্যাথাফিজিক্যাল পোয়েট। Who is one of the metaphysical poets from the author below? Henry Vaughan. Find the odd man out. John Donne, John Cleveland, Henry Vaughan, এরা সব metaphysical poet. John Milton, metaphysical poet none. Who is a metaphysical poet? All of them. John Donne, Andrew Marvell, Richard Crescio, সবাই metaphysical poet. Who wrote the poem For Whom the Bell Tolls? For Whom the Bell Tolls? John Donne. For Whom the Bell Tolls is from John Donne. For Whom the Bell Tolls? John Donne. For Whom the Bell Tolls? John Donne. For Whom the Bell Tolls? John Donne. The poem The Flea, F-L-E-A-E, F-L-E-A, The Flea. The Flea is written by John Donne. The Flea is written by John Donne. The Flea is written by John Donne. Who is not metaphysical poet? Robert Greene, metaphysical poet none. Robert Greene একজন ইউনিভার্সিটি। Robert Greene metaphysical poet none. Who is the author of A True Hymn? George Herbert. A True Hymn, H-Y-M-N. The A True Hymn is written by George Herbert. A True Hymn is written by George Herbert. A True Hymn is written by George Herbert. Who is the theme of ecstasy? Ecstasy. ইকাস্টেসির থিম হলো লাভ ইমপ্লিকেটস নট অনলি দ্য সোল বাট অলসো বডি। ইকাস্টেসির থিম হলো লাভ ইমপ্লিকেটস নট অনলি দ্য সোল বাট অলসো দ্য বডি। Which literary device do you find in the expression she is all estates and all princes, I nothing else is? Metaphysical concept. এটা একটা metaphysical concept. She is all estates and all prince, I nothing else is. Which literary device do you find in the expression my vegetable love should grow vaster than empires and more slow? Metaphysical concept. এটা একটা metaphysical concept. My vegetable love should grow faster than empires and more slow. Metaphysical concept. Metaphysical concept হলো elaborate metaphor comparing two apparently dissimilar objects or emotions, often with an effect of shock or surprise. So, my vegetable love should grow faster than empires and more slow. এটা একটা metaphysical concept. Mephistopheles is the character from Dr. Faustus. Of the following poet who is not metaphysical poet? George Herbert, Andrew Marvell, John Donne, তিনজনই metaphysical poet. William Blake metaphysical poet নয়। The
Metamorphosis. The Metamorphosis is a novella by Franz Kafka. Franz, Franz Kafka. KFK Kafka. The Metamorphosis. The Metamorphosis is a novella by Franz Kafka. The Metamorphosis is a novella by Franz Kafka. Novella means short novel. নোভেল হলো বড় নোভেল, নোভেলের শর্ট ফর্ম নোভেলা। এটা হলো দ্য মেটামরফোসিস ইজ এ নোভেলা বাই ফ্রান্স কাফকা। Hell is just a frame of mind. This quoted is taken from Dr. Faustus. Hell is just frame of mind. It's from Dr. Faustus. Who is a university? Robert Greene. Who is university with? It's from Robert Greene. Who is known as metaphysical poet? George Herbert, একজন metaphysical poet. The Unfortunate Traveler was written by Thomas Nashe. The Unfortunate Traveler was written by Thomas Nashe. The Flea is a poem of John Donne. The Flea is a poem of John Donne. Who wrote the poem The Garden? Andrew Marvell, The Garden লিখেন। Andrew Marvell, The Garden লিখেন। Andrew Marvell, The Garden লিখেন। Who is known as the poet of love? John Donne. John Donne, the poet of love. Who used the term the metaphysical poet? Samuel Johnson. Samuel Johnson এই টার্মটা ইউজ করেন মেটাফিজিক্যাল পোয়েট। স্যামুয়েল জনসন এই টার্মটা প্রথম ইউজ করেন মেটাফিজিক্যাল পোয়েট নাম। Who wrote the poem The Definition of Love? Andrew Marvell. The Definition of Love, Andrew Marvell. The Definition of Love, Andrew Marvell. Who is called the poet of love and religious poet? John Donne. The poet of love and religious poet is John Donne. Who wrote Twickenham Garden? John Donne. Twickenham Garden, John Donne. Twickenham Garden, John Donne. Twickenham Garden, John Donne. Twickenham Garden, John Donne. Who was both a poet and priest? George Herbert. A poet and a priest. George Herbert, a poet and a priest. Who was both a poet and a priest? George Herbert. George Herbert একজন কবিও ছিলেন আবার পাদ্রীও ছিলেন। জর্জ হারবার্ট, এ পোয়েট and a priest. An Anatomy of the World is literary work by John Donne. An Anatomy of the World is written by John Donne. The poem For Whom the Bell Tolls is literary work by John Donne. For Whom the Bell Tolls. For Whom the Bell Tolls. For Whom the Bell Tolls. John Donne. Who is not a metaphysical poet? Thomas More, metaphysical poet, none. Help thyself and God will help thee. A quotation from George Herbert. Help thyself and God will help thee. এটা জর্জ হারবার্ট লিখছে। An Anatomy of the World is a literary work by John Donne. An Anatomy of the World is literary work by John Donne. An Anatomy of the World is written by John Donne. John Donne is called sun in the poem The Sun Rising. John Donne is called sun in the poem The Sun Rising. John Donne সূর্যকে ধমক দিছে বা বকা দিছে কোন কবিতায়? দ্য সানরাইজিং কবিতায়। Gustave Flaubert is known for Madame Bovary. Gustave Flaubert is a masterpiece of Gustave Flaubert হলো একটা মাস্টারপিস যেটা লিখছে গুস্টাভে ফ্লোবার্ট, যেটা লিখছে ম্যাডাম বোভারি। ম্যাডাম বোভারি হলো একটা গ্রন্থ। ম্যাডাম বোভারি MADAME ম্যাডাম BOVARY ম্যাডাম বোভারি is written by Gustave Flaubert. GUSTAVE Gustave FLAUBERT Gustave Flaubert লিখছে ম্যাডাম বোভারি। Gustave Flaubert লিখছে ম্যাডাম বোভারি। Gustave Flaubert লিখছে ম্যাডাম বোভারি। Gustave Flaubert লিখছে ম্যাডাম বোভারি।